Hi students, today we are going to discuss about the topic of elasticity of demand. First, what do you mean by law of demand? The law of demand states that the demand of a commodity increases on a fall in its price and decreases on an increase in its price. According to law of demand, there is an inverse relationship between the quantity demanded and the price of a commodity. It does not tell the rate at which the changes takes place. The law of demand tells only the direction of change. It explains only the direction of change. Then the elasticity of demand is based on the law of demand. Then elasticity of demand. What do you mean by an elasticity of demand? The term elasticity means the rate of change in one variable in response to the change in another variable. In economical terms, the term elasticity means the rate of change in one variable in response to the change in another variable. Actually, the elasticity means the expansion and contraction of an object. But in economical terms, elasticity means the rate of change in one variable in response to the change in another variable. Elasticity of demand is the rate of change in demand in response to the change in price. Here, the relationship between two factors, that is two variables, that is demand and change in demand and change in price. It explains the rate of change in demand in response to the change in price. That is elasticity of demand. Then ഒരു definition ഉണ്ട്. According to EKism, elasticity of demand is a measure of responsiveness of quantity demanded to a change in its price. Elasticity of demand is a measure of the responsiveness of quantity demanded to change in its price. The rate of change in quantity demanded in response to change in price. That is elasticity of demand. There are four types of elasticity: price elasticity, income elasticity, cross elasticity, and advertisement elasticity. First one, price elasticity. It is the most important types of elasticity. It measures the responsiveness of demand to change in price. The rate of change in quantity demanded to a change in its price. That is price elasticity. Then elasticity of demand is equal to change proportionate change in quantity demanded divided by a line divided by proportionate change in price. അങ്ങനെയാണ് elasticity of demand calculate ചെയ്യാനുള്ള equation ആണ് price elasticity പ്രകാരം proportionate change in quantity demanded divided by proportionate change in price. What do you mean by proportionate change in quantity demanded? It means change in quantity demanded divided by original quantity demanded. അതുപോലെ തന്നെ proportionate change in price means change in price divided by original price. What do you mean by price elasticity? It measures the degree of responsiveness of demand to change in its price. Okay. It explains the rate of change in quantity demanded in response to change in price. Then next topic is very important topic: degrees of elasticity of demand or types of price elasticity. Degrees of elasticity of demand, 4 marks, 5 paragraph questions ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന question ആണ്. What do you mean by degrees of elasticity of demand or types of price elasticity? രണ്ട് question ചോദിച്ചാലും same answer തന്നെയാണ്. Then what are the various types or various degrees of elasticity? First one, perfectly elastic demand. What do you mean by perfectly elastic demand? When a small change in price leads to great change in quantity demand. Shradhika, when a small change in price leads to great change in quantity demanded. Even when the price remains the same, the demand goes on changing. പ്രൈസിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വന്നാൽ പോലും ഇവൻ സെയിം ആണെങ്കിൽ പോലും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിലുള്ള വലിയൊരു ഇഫക്റ്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് when a small change in price leads to great change in quantity demanded. That is perfectly elastic demand. In this case, the elasticity is infinite.
ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ദ ഡിമാൻഡ് കർവ് വിൽ ബി ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ. എന്തുകൊണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിരിക്കുന്നത്? പ്രൈസ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം വെൻ സ്മോൾ ചേഞ്ച് occurs. There is a great change in quantity demanded. That is perfectly elastic demand. This is only an imaginary demand curve because in real life there is no commodity having perfectly elastic demand. Real life situation lo ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയും എന്തില്ല, പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മോഡിറ്റീസ് ഇല്ല. ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ. ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം ഒ ഡി, in the diagram at OD, the quantity demanded is OQ1. Here, the same price demand increases to OQ2 and decreases to OQ1. ഡിമാൻഡ് കർവ് ആണ് ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈസ് ഇവിടെ ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് കർവ് ആണ് കേട്ടോ. ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് കർവ്, ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ്. ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് OQ1, OQ2. Same price, the demand increases to OQ2 and decreases to OQ1. ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചമർച്ച കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. OQ1 and OQ2. Demand increases to OQ1 and demand decreases to OQ2. Okay. ടെക്സ്റ്റിലും ഈ ഡയഗ്രത്തിലും ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ. The situation is called perfectly elastic demand. Shape of the demand curve is horizontal straight line. എന്തുകൊണ്ട് horizontal straight line ആയത്? The price remains the same or when even small change in price leads to great change in quantity demanded. That is perfectly elastic demand. Okay. ഇവിടെ ഡയഗ്രത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ ഡയഗ്രാം വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷെ ഡയഗ്രാം സെയിം തന്നെയാണ്. ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? OQ ഇവിടെയാണ് Q2, ഇവിടെ Q1 ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ശ്രദ്ധിക്കണം. OQ നിന്ന് OQ1ലേക്ക് ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോഴും പ്രൈസ് റിമൈൻസ് ദ സെയിം ആണ്. OQവിൽ നിന്ന് OQ2ലേക്ക് ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തപ്പോഴും എന്താണ്? പ്രൈസ് റിമൈൻസ് ദി സെയിം ആണ്. ഓക്കെ. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, perfectly inelastic demand. Perfectly elastic എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് when a small change in price leads to great change in quantity demanded. That is perfectly elastic. The next one, perfectly inelastic demand. When a demand of a commodity doesn't change whatever be the change in price. In the price എന്ത് ചേഞ്ച് വന്നാലും quantity demanded remains the same ആയിരിക്കും. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? Perfectly inelastic demand. Great change in price leads to no change in demand. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിലോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തിനാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത്? പ്രൈസിലാണ് ഗ്രേറ്റ് ചേഞ്ച് occur ചെയ്യുന്നത്. When the demand of a commodity doesn't change, whatever be the change in price is called perfectly inelastic demand. പ്രൈസിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് വന്നാലും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. Elasticity is 0. Then the demand curve will be vertical demand curve ആയിരിക്കും കേട്ടോ. Vertical demand curve. Then P1, P2 എന്നാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ എടുക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ നെറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്താണ്. അപ്പൊ അതിന് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. സെയിം തന്നെയാണ്, ഡിമാൻഡ് കർവ് സെയിം തന്നെയാണ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ. പിന്നെ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ഡസന്റ് ചേഞ്ച് വാട്ട് എവർ ബി ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൈസ്. There is a great change in price leads to no change in the demand. പ്രൈസിൽ വലിയൊരു ചേഞ്ചസ് വന്നാലും അതെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഡിമാൻഡ്, ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ there is no change. Elasticity is 0. Okay. Then next unit elastic demand ആണ്. Unitary elasticity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? When a given percentage change in price causes an equally proportionate change in demand. Elasticity is 1. അതായത് equal change when a given percentage change in price causes an equally proportionate change in quantity demanded. For example, if 5% increase in price of a commodity brings about a 5% fall in demand. Equal proportionലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ 5% പ്രൈസിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ 5% ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണല്ലോ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് തമ്മിൽ. പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയും, പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടും. അപ്പൊ 5% പ്രൈസിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ അതേ 5% തന്നെ എവിടെ കുറയുകയാണ്? ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ ഡിക്രീസ് വരികയാണ്. ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇവിടെ യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് 1.
പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when a given percentage change in price causes equally proportionate change in quantity demanded. For example, if a 5% increase in price of a commodity brings about a 5% fall in quantity demanded, it is a case of unit elasticity. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടോ, ഈക്വൽ ചേഞ്ച് ആണ് പ്രൈസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച്, അതേ ചേഞ്ച് തന്നെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് എന്തിൽ ചേഞ്ച് വരികയാണ്, ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിലുള്ള ചേഞ്ച് വരികയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Then next one, relatively elastic demand. Relatively elastic demand എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when a change in price results more than proportionate change in quantity demanded. Proportionate change in quantity demand. It is called relatively elastic demand. For example, a 5% increase in price, 5% പ്രൈസിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it brings about 10% fall in demand. എത്രയാണ് പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റില് എന്തിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നു, ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്. Okay, it is greater than 1. Elasticity is greater than 1. Relatively elastic demand is greater than 1 ആണ്. അപ്പൊ എന്താ greater than 1? Relatively elastic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when change in price results is more than in the proportionate change in quantity demanded. പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചേഞ്ച് എവിടെ വരികയാണ്, പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ കൂടുതലാവണം, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if a 5% increase in price brings about 10% fall in demand, the demand is said to be really inelastic, is very elastic ആണ്. Elasticity is greater than 1. ഇത് പ്രൈസിനേക്കാളും, പ്രൈസിൽ 5% ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ 10% ഇൻക്രീസ് വരും. പ്രൈസിൽ 5% ഇൻക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ 10% ഡിക്രീസ് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അതായത് when a change in price results in less than proportionate change in quantity demanded. Okay, എന്താ പറയുന്നത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് 10% ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൈസ്, 10% പ്രൈസിൽ ഇൻക്രീസ് വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് അബൌട്ട് 5% ഡിക്രീസ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ്. പ്രൈസിനേക്കാളും കുറവാണ് എവിടെ വരുന്നത്, പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ്. ഓക്കെ, പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനേക്കാളും കുറവാണ് എവിടെ വരുന്നത്, ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്, ലെസ് ദാൻ 1, കുറവാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി പ്രൈസ് എത്രയാണ് ചേഞ്ച് വന്നത് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചേഞ്ച് ആണ് വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക്, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചേഞ്ച് വരുന്നു, ലെസ് ദാൻ 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈസിനേക്കാളും കുറവ് ചേഞ്ച് എവിടെ വരുന്നു, ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ്. Okay, for example, 10% increase in price brings about 5% decrease in demand. That is relatively inelastic demand. It is less proportionate, less than the proportionate change in the price of a commodity. Okay, these are the various types of price elasticity or degrees of elasticity of demand. There are 5 types. First one, perfectly elastic, that is horizontal straight line, whatever may be the price, the demand remains the perfectly elastic, whatever when a small change in price leads to great change in demand. Okay, the demand whatever may be the demand, the price remains the same. Okay, the demand price ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഈവൻ റിമൈൻസ് ദ സെയിം ആണെങ്കിൽ പോലും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ ഗ്രേറ്റ് ചേഞ്ച് occur ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക്. ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. വട്ട് എവർ മേ ബി ദ പ്രൈസ്, ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് whatever be the change in price. പ്രൈസിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് വന്നാലും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്തായിരിക്കും, റിമൈൻസ് ദി സെയിം ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക്, വെർട്ടിക്കൽ ഡിമാൻഡ് കർവ്. Okay, then price elasticity is 0 ആണ്. യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ equal proportionate change in price and change in quantity demanded. For example, if 5%
fall in price is equally proportional 5% increase in quantity demanded. And relatively elastic demand പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ when 5% decrease in price leads to 10% increase in quantity demand. പ്രൈസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നു. ദ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. ദ നെക്സ്റ്റ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് 10% ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ലീഡ്സ് ടു 5% ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1. ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻലാസ്റ്റിക്. Okay, it's very important types of price elasticity or degrees of elasticity of demand. The next one, measurement of price elasticity of demand. There are four methods. First one, proportional or percentage method, expenditure or outlay method, geometric or point method, then arc method. What do you mean by proportional or percentage method? In this method, the elasticity is measured by the ratio between the proportionate change in quantity demanded and proportionate change in price. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പ്രൊപ്പോർഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് മീൻസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ്. Then proportionate change in price divided is equal to change in price divided by original price. ആ റേഷ്യോന്റെ ബേസിസിലാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഓർ പെർസെന്റേജ് മെത്തേഡ്. In this method, elasticity is measured by the ratio between the proportionate change in quantity demanded and proportionate change in price. The next one, expenditure or outlay method. Under this method, the elasticity is measured by estimating the changes in the total expenditure. As a result, change in price and quantity demanded. Total expenditure ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് എത്രമാത്രമാണ് price and quantity demanded affect ചെയ്യുന്നത്. That is expenditure or outlay method. Elasticity is measured by estimating the total expenditure, the changes in total expenditure as a result of changes in price and quantity demanded. Then next one, geometric or point method. In this method, the elasticity in this method is used as a measure of the changes in quantity demanded in response to very small change in price. In this method, the elasticity is measured by very small change in price. വളരെ ചെറിയ ചേഞ്ച് പോലും ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് ചേഞ്ച് പോലും മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ജോമെട്രിക് ഓർ point method. The elasticity computed at a single point on the curve for infinitely small change in its price is the point elasticity. Computed as a single point, very small change in price. That is point elasticity. Under this method, we can measure the elasticity of demand at any point on a straight line demand curve. Okay, that is geometric method. The next one, arc method. Only when there are minute changes in price and demand. പോയിന്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് വളരെ സ്മോൾ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ അറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ആർ ലാർജ്, വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കനോട്ട് ബി മെഷർഡ് അറ്റ് പോയിന്റ്. ഇൻ ദിസ് കേസ് ആർക്ക് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ്. വെരി സ്മോൾ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡ് പോയിന്റ് മെത്തേഡ്, വളരെ ലാർജ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആർക്ക് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. Arc elasticity measures elasticity between 2 points on a demand curve. It's a measure of the average elasticity at the midpoint of arc of a demand curve. Midpoint വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണോ elasticity measure ചെയ്യണോ. That is arc method between 2 points on a demand curve. These are the various methods used for measuring the elasticity. First one, proportionate method or percentage method. Then second one, geometric method. Then total expenditure method. Then fourth one, arc method. These are the various methods used for measuring elasticity. Then in this class, we have discussed about the topic of elasticity of demand. What do you mean by elasticity of demand? Elasticity of demand is the rate of change in demand in response to change in price. It explains how affects the rate of change in demand in response to change in price. How the demand will affect the change in price. The rate of change, that is elasticity of demand.
Then degrees of elasticity, perfectly elastic, perfectly inelastic, perfectly elastic, infinite ആണ്, perfectly inelastic 0 ആണ്, യൂണിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി 1 ആണ്, റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കുക പ്രൈസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചേഞ്ച് അവിടെ വരുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ. റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ 1 ആണ്, അപ്പൊ പ്രൈസിനേക്കാളും കുറവ് ചേഞ്ച് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെഷേഴ്സ്, 4 മെത്തേഡ്സ് ആണ്. ദെൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ്, പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് മെത്തേഡ്, ജോമെട്രിക് മെത്തേഡ്, ആർക്ക് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ പറയുന്നത്. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എന്താ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് in response to change in price. Rate of change in demand in response to change in price. That is elasticity of demand. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ.